no turathi na mbere gikini kivia viano muvango wa kathatuna ni mbuga niguo muvango kana kivindi kia muthia aniri gukuma kimana wananchi ya kuondo mwana wa heshimiwa ni na mundu gwitwa Wadadmin Samson Kitonyi ni na mheshimiwa MCA Philip Nzangi na ni na Mugokombo na representative wa mheshimiwa King'ang'i kuma ofisiri ya mujumbe ni maundu megie marema koretwe makiumira kana marema ra affect matura matura korwo tukiaririria na kugeria gucaria kivonia kiamo kwaraniria kiuria gikiurwa imwe kwa imwe gigicoku imwe kwa imwe ni atongoria ene nao kivindiri giki mbitagwa DN Makengeti kira tukorwo turi bamwe ginya muthia wa kivindi giki nimenda direct gucokia microphone ino kuri mwena uria wingi studio B ya mundu ti Muriuki niguo atu tareba uvengi uria tukuthie Muriuki tukita kwariria maundu ma mugunda tondu na gutari na mugunda basi turauga nginya yothe ni gukorwo kiongerereka tukauga gutari na mugunda no takumenya kire kiagire gukorwa uria agire gukorwo kirugamira naguo basi bayo wana kathina kaibaria na kiuria kia mbere kenderwite mburi tondu kwina andu wengi marakoretwo matumarite makuga matinge batakuria kiuria iki no ati mbere ya mundu kari wa makima nire tuvaina kiuria kia bakivyo sana watu ikati nini muguthu makiria watu ikamburi kiuria iki na kiuria iki kiraurwa direct kwi mheshimiwa Nzangi. Mheshimiwa Nzangi no athurirwe ni mwananchi wa Makema aita MCA aita representative wa mwikari wa Makema. Mwikari wa Makema aina bata sana na kindu gitagwa title ni kenda bote kwirogamira na bote kwa wakithi na mbere no ati kuratuika ati we niwe kithuki kiria kinene sana ndurenda mwikari wa Makema gia title kiuria kira kaurwa atiri ni ko tarenda andu wa Makema meruto kompole kana ni ko wina ni yeriku basi ninauria kira kira mbete gutumwa basi mundu lewe yava nake wina kiuria kigururia migunda no seo sito hapa ni Alfred Wambua na nina makuljo eli ini si docket ya land ndeni wa county government lakini makuljo ni makulja alongside central government na ni kulja tao mwaka wa 1978 ni wete demarcation ile kiwe kwa Makema la ida kailanda kuyando mai aima ibinda leu nondo qualification ya onewa kitheka yewe na kibeti na kibande mati we matea nenge itheka that time na twakusia from 1978 mpaka 2018 is staggering 40 years and wasu ila mano kiengi kitheka keinenganwe toya na mea nenge title deed most of them maende na kwa hiyo na kwithekana ni mubango weba ola serikali za Embu County na central government mena go the olwa andwaso. Second question, mwaka ouzu wa 1978 beambala matuete kwa TRDA thekani kula kwindem andwaso ni mokie ma evacuate wa nikigo na lange metha me within the area ela ndekana ne serikali nikiendelea kwa TRDA. From 1978 to date is another staggering 40 years. Andwasu kuma mamina ukuwa ukiwoni payundu onomwe maikwa matwa mayambe za siose ni mara maka ya makoani twewie ni maye koani na masinda which was not even infected. So from the in a docket which is relevant nienda komana andwasu makatele kata so far nina shukuru munogo kwa kwenu nondo ngamo tulika hapo yana nengwe munda 1978 na wa munda 1978 naye na miaka neongwena umunde na miaka 8 mundo zindu ndonete byabo yeye kila ndo ngakuweta nati munda wakwa mutaba ila wanene biye niwe eti andukeretire mai mazi ya mundu lawe munda ile munda wake genda kuboya ati mundu la munda wake utakwata na mundu we na mundu la mundu wake utekuzikana na maundu mazikimwe mundu uzi abate wa title yake kinone wa title yake takwa ni muko ndiye ndimeka yana ndiye ndawo yate serikali na ngibwa ndangi tuina munubie na kwa tena munuba amine atume amatele matena kula mai tondo azia tondo dika yake tie ngibe udai ya zimo ndo batata ito peke hata na naile ukiwa nzia na zia wanena title dena title ndo ndo wata ndibongwe nda kwa zia ndangi na umange ndane ila medeu etu medeu dia ndo mama kwa matangi atuma kwa tani matangi tumekikala cha tumema kwa tani nenda wetu thank you
Thank you. Asante sana, pengine kinyi kimwe kingi kia mudhiani guo mheshimiwa kiukia uliku katika okay mheshimiwa Zangi kingi kimwe kia mudhiani guo mambe masoki icio tugicoka kuthina mbere. Majina Ruben Mafuti, mkaji wa Makima. Ikulu yakwa Ndoketi County na government, national government. Miunda ilaya ya nau ya 1978 tikulia miundelete na claim hiyo ipate title. Chakeli nenda ukulia title cia skimu inaumie wa miunda ila miku ata niambia na kila cha kudwa mweso ni makudu eli ma Ruben na bwana Francis Kimangao one na inge kuliwa haya Nzangi ni the main stumbling block ya title deeds nenda kuanzia no seo tukaeleanwa atuima na ugo wala uwe na tigari mbali kiembere ngetha acio malikagia meruti megwega one title cia Makema adjudication area stumbling block Tinzangi stumbling block ne koanira atwaiwe ne andumeta wangome kotine 2014 petition 1 of 2014 na nile atumie titles that is the stumbling block number 1 ilama anengwe consent ya kwasia miunda yonde ila limwe both Makema and Mwea wards belongs to the 39 clans sia mbele na wanakuoyu mutwe nimo maidera malea na nilo ikoani hizi tumeitwe kuigwa dirananga baka mibango la ya scheme nundu yanenganie partial consent ya scheme with yawe nundu alama adoye kwani kotini menda kuitethia mwene ti community minor in the mind na yuma atumie kwani yu manenga ne partial consent nikenda title ya scheme usiume. After that, manenga ne another partial consent kotine behind anduma Makema matesi kila kiende sia wachoro adjudication area siume. As we talk, that case is still active. Title sia yaka na yuma, title sia karaba yuma na sia Makema adjudication area wanatoa kenga naba until that case is ne mbumie kotine. Ye inenganwe. That is the major stumbling block. So bwana Kimangao Zangi tiko kupata title. Mwebatoa title no asuma atoye makwani kotini. Number 2. Na hapa ndio nataka tusikizane vizuri. Position ya Nzangi tamutongo iwenu ni miao. Nundu bayu mwana wandane na uwa muongone. As we talk, andwala me wachoro or you kwena eviction orders. Mundu koka kaikwa wakili wake. Nundu nuna kwa tiye title ya muunda. Na otuwa abau. Ayoka na ndatuwa haba ndubeba. Uyona barua inatoka kwa wakili na kuambia wewe toka. And I have evidence, I have copies of those letters. Toka kwa shamba yangu uende. Nigo ya wasilikali kuivanga tondunuyo kumia titles hivi na nezi ando azuma tuwa abau. What has the government done? Position ya Nzangi nezu anubitwe ninywe. Serikali imefanya kazi gani kutafuta hawa watu ambao sasa imepeana titles watolewe kwa shamba na wengine wataenda wapi? Na hiyo ndio maisha yao. The government should give that answer. Wakileta hiyo swali, wakileta hiyo jibu, nobody has a problem. Wanakuwa ni ngwenda title ya kwa yume neke ndo na kwa niko atezendo. Kanati huo, lakini ndiye kama ndonge avya kavene on grounds itesiwe. Number 2, allow me to expound on this because it's a major issue. Na nacho kia geke wana Makenge. No kwa wana kotesi yule shingi koka. Issue ya position ya titles ya Makema beyond on ilikuwa la ngome because and sorry no songe akiuno ndo mheshimiwa Kingangi ne naye uye no ndia igomba no nyosu ne waize baina problem na KWS. It is true tuna na KWS lakini tuna na Mwea National Game Reserve which is a property of the county government. The gazetted area ya Muondoya na nina evidence ya nena na CEC wa trade 3 days ago ni 68 square kilometers mpaka watu hivi pale kwa Mwea National Game Reserve juba watu hivi lakini baito ya Muondo otio bizo wazilikali ile na wataito ya Muondo weba lakini ni gazetted kana ni kikakati ya county government through Mwea National Game
game reserve. And unless MP na Nzangi mama ndio me petition the gazettement ya kinduchu matiwe balama yiyete titles ya baje za kuma bwana Kimanga Nzangi tiwe obstacle ya titles yenu ne legal issues, lakini alama uko na siasa na kama bwana Nzangi no kwegala ukolea na titles kila kibona ati andu alama tuite na position ya bwana izo unchanging position. Andu alama alikile miunda nizu ya 1978 na mundu wewe okionwa muunda na atoloka adi aya makwisa kokako na mundu wena thina muunda adi kabo. It is the work of the government to solve that problem before creating another problem. To leke thina ko makenge nigu gorenda ko dinara leke no tugucoka kuri weri ingi nikyo ngwenda komba gotimia utanaje ni bisi abantu wali muno mweshimiwa bendekiria tuve kombo ndagike muna kiagwete tucoke microphone dingi kuri wananchi please makenge ndagike mwetu nigetha ni munangere nigetha tondu kau kagwetwa ni very pertinent. Koguo way forward neriko iria mweshimiwa Nzangi ara propose nundu wa mathina ma matwinamo migunda ino turauga ya tumetaga ya 1978 community ya Makema na Ministry of Lands na administration siondes ya both county and national government na the elected leaders both MP and the MCA moke mekarende na madili na community ya Makema Mashari Resettlement Committee iria goka committee ya makamito regetwa yoke resolve those problems with the Department of Lands. Nigetha omundu uria turite mugundari baria turite akorwe eci fit yake niriko tondu ndingiomereria bwana Makenge mundu akuma kuria akuma aoke kwingata mundu wingi wikite development ucio ni aoke acuthirwe baria kuthie no ucio wingi ave mugunda bau atwire. Thank you so much mbe kombo kanya kidogo na kia komithie kaundu gaka tukiririkana ni representative kuma ofisi ya mheshimiwa King'ang'i kombo newe kama na bwana Makenge ninje kishirina na haraka muno ndu ni megondeke gawa ndi hapa utiro ndo ngove wa ndi mundu andia munini Tanzania zangia munini megondeke gawa number 1 megonde akailo 1978 na yagawa kukirutwa mararamiko leo ina mararamiko within 3 months akora itangete na shilingi 50 kugietererwa pengine rwathire guthitanga no averwa mugunda orwa ugutwika ai munene na ndana thi kuthitanga akua aba tondo maramiko matingiru to within 3 months na we uthio kathitange ndona ve wa mugunda na uthio mukanji waba ukerega kuthie ndice gutumine ki. Number 2 nena shokega ku 78 andu ara matigirirwe. Number 2 overall ataito cia Makema cia migunde ya eke 10 icio ndice ne irega kumaniki issue ya ngome uria atwarite cira ikiuga ka migunda ya mwe yonde nigawe na eka cienge ithano itinwe ni ya withdraw ile tene na nikyo gitumio kwa na title cia wacoro ira umire gutire cira ya ngome kurigiria title cia migunda yake 10 ciuma hakuna kitu kama hiyo. Koguo ndoria twina guava issue ya kwa ngemu ndinondo na migunda ria agairwo tondu mheshimiwa Jeremia Nyagaleleti ni magwatanirite tondu kuma Karuki kule murona Karuki migode na taito ya ngiro ashaira yari kwa ngemu sikwererwa na ria kwa gwatanirwe maundu rafutione mathire bakire nguterua one kendo kinini tu thiini wa survey ya Kenya guciokia mucoro tu uguo ngemu bana icorwe ucio ni guo ndu uri bana ndu ucio ni guo rekwa riu thiri kiasi mundi guciokera ngana kia uria Makenge ndatigithite nona mundu temere abaukiritie njara sana twina muthuri wengi we aba na twina muthuri wengi we baria ni kiuria giakwa ni mendaga kuria either representative wa MP kana pengine mheshimiwa Nzangi ni mendaga kuria ni maungi uvega thethira isquota umagwa ciara baba isquota baba njara ni isquota umunthi ni na tusquota tuvati kuthii guciara tusquota twikana ni tuciaru twingi riu ni tutora twisquota nginyende ira nathire go salon ikwite ndethirwo title na nathira ndindwe I did not benefit torondia ina title ndukire kiga kwigwa kwicireire gotire gwicireire kata tafadhali uwira wa squota nyine ngiuria guthirwa riri wari mwe tutetheke andu a Makema. Thank you so much kulisio ingeno ndo kabinda na venya. Asante sana. Nashukuru sana.
kwa hii kazi waheshimiwa wamefanya, lakini swali yangu nje, atongoria Mama Kema MP na mheshimiwa Nzangi makemane ya kabira nyingi muno ni ariko magirire gutura mugunda nigyo kindu kia bata kwi mundu murega gucaria solution ya andu Mama Kema niki utararoria kabira eriku tondu mukambiriria kwaria ugu andu aya mothe matikaterega Nzangi sijui kabira yako, Kombo sijui kabila yako, lakini shinda ni nyinyi, sio watu wa Makema. Urega wanamuthie mwariririe wega, wewe MP, wewe Nzangi, kwa nini amshauriani kwa shinda za watu wa Makema? Thank you so much. Polisi wengine ndo akabinda kiundu kiuria kiega muno ni KMP na MCA na ofisi ile cingi cia tongoria ya mathururu itaragwatanira bamwe ni gukuthiria mathina mamwe maremo mere negwa auga ciarirwo akimethira na no akomathiete magietigagirwa njiaro na njiaro. Okay, kwa mathitwa ni James Kasina ikulio gani Nzangi na Tengangi mweka okunegeliwa meonda mweke mugulanetie walemavu na ingi na bayo mwoko msiliwa ngeno meonda. Thank you so much mheshimiwa ukote gucokia ciuri ici na tucoke na njire ta indasa tukina ba Kombo. Thank you. Ndo kiambere ndo wega correct maundu. And I hope position ya wa take the opposition MP. Because tiwega woka kuvenia ndo Makema on TV. Kuwa utina kesi igotire aina amegwetava on 16th of May 5,800 and Makema ni wakora na ruling ya kanani mekuyenju in that case igotire on 16th of May mwaka uyu. Na ukiwa utie kesi igotire then you are lying to the people of Makema on TV na tiwega. I hope your opposition MP tondo then the MP would be very wrong. Undu wakaire issue ya 1978 na rema thagi kuria anga mararamiko kana ndori. I hope position yo ateki ndavo yanga yeko retewe ya MP tondo rekuga andu acio matiena bata mali kuria makathi. That is a very wrong position and sorry for that. Undu wakaire wakathatu ni uboro wa squatters na ushauri. Overall walemavu, that one is very straight. It is a government position, it is the law, constitution irauga everywhere to consider anything, people with disability no nginya vewe first priority. So in my agenda, whatever wetu ka review overall and akobato wamegona any other thing, people with disability will come first. Squatters na ushauri with MP. The whole issue is around on the same issue. And the position here I think kwa nemu wako na MP, that is why we don't consult. Tondo wa mundu alida na njira yao na njira yake akorwa kwi na ndure kwa I am not aware. That is why we pia ngekarite abari wenga arike mwene ningevota kumwengage directly wega na ndwa yake kana twaguo. But position ya kwa neno thirikari ikienda within 6 months mathina mau maragwetwo ma migunda mothe no amathire na everybody akorwa na title yake. That is a fact. Na ndio position ya kwa Tanzania. Problem ni atirire the main players matiratu cokaniriria bamwe nigera twari mugambo uyu MP kuri andu arenda gukenia ngire twazie na position yo mugogoja na kio yo ngikuri ngira arenda gukenia muthenya ucio nie na MP tugetikira tondu nithio tuthuritwe ni andu twikare nthi na thirikari tuthikiririe mugambo wetu uguo tukuthikariria tondu we are representatives of the people na twikare nthi na thirikari within 6 months wananginya problem hizo wananginya cia scheme no either within 6 months. So bwana Makenge, that is my position. Thank you so much. Tuve mugoka nyani gunake agwete na kwina kiuria mheshimiwa aliganirwo kwina kiuria kira uritwe baria migunda ironeka ta ikwera egemea kabire mwe nena kiuria kiurigwo guno wega ugikoma ko mugicokia ciuria ura uritwe ni kama no bwana Makenge from the ya mheshimiwa no akirari vaire wega ndiari guko mheshimiwa ugatiriri migunda ya skimu ikivesha no kendari ku no ati mo concerned na ndo monde
akiuga thire migunda ya vecanirwe u Ngome 40%, Nyangindiriri 30%, Anduma Wakamba community manengero 20%, na Kikuyu community 10%. Na kia recommend yo kuri kalime karaga ku scheme na ne mataragwa ne thirikari where is ya percent akiuga percent ya ore iri vatondo ekaria cio cesoni sekaya cesoni ria ukire guku ni wa matarire tuanga ni watarire andu acio akinengania report akiuria atiriri andu ama aturaga guku ri mbuga ndiko na percent ya ona 2% ya mathia 5%. Kogo mheshimiwa ni very much concerned nando na kabila cionde haya tiga tuone no uri kungikorwo aina batana kuria kiuria kaka kabinda na ungikorwa wina kio kivyo kabisa na no awego kiko ta kuria mundu uria utabotete kwaria kibindi giki tondu nuko kirandirira na nirona kibindi giki kivyo bire kwa giki ni kivya vyano nirona kiambiria kunyondwa thindire kiambire gukinya muthiari na wavo gicokie kiuria no gicokia kindu gitwa citizen participation tondu muthenya uri wingi kuthondeka uri kwa budget kwa na gikaro gia citizen participation dise kana huko makimando no mara participate kama tiku. Naitwa Nicholas Njagi Njeru, mimi ni mkaanji wa Makema, specifically Gesha Village huko Kivuka Mto. Kimbere kwa kimbe we free kwa ya kimbere kana kiembu kana gikamba. Okay, sawa. Thank you. Kiuria kwa nyine mbura ya tiri, it's very general. Ni kiuria kiragwatania maundu mengi muno. Huko Makema tuli chief. Ni sawa. Tuli MCA. Ni sawa. Tui representative wa MP. Ni sasa gutiri muthenya wanari umwe twanegwa forum ya andu acio mekarite nthi makigeria kwaririria thina cia andu ma Makema. Ni ngwendaga kumenya wega niki gitumi representative wa MP, MCA wa Makema na chief tutanegwa forum iria barumu ni one of the room nyombari imwe makiurania ciuria thina cia Makema ni ndui na tugwate report kamili tuita andu puta Makema kira tumamarega kugwatanira. Thank you so much Osiwenge munengera microphone kwa bote kuria kiuria ngire mbita kwa generation nyaga nirariria possession ya youth mheshimiwa Nzangi guku kwina andu matwaraga bonda na niwe giroria Matiang'i augire mbai mweru akana membo monde mena stakabadhi cionde cia gutwara wa pikipiki wina mubango uriku nigo imwana ino itigatengerwe ni athigari kindu kiu kingi Embu County kwina youth and sport na kwina mithira irathie na mbere Embu County guku Makema last year ni twathondekete imwana ni ciathondekete league tournament ya youth ni mubango uriku wina guo tondu ni mbici wina mbia cia county Makema tutianeza kuona league ya kiria ya imwana cia Makema uthondekete ni mubango uriku wina guo mwako nigu tubote kutereka. Thank you wa mwiso kiuria kia muthia aya mbitagwa Angel Ndunge wakariuki kombo ni muthuri wakwa paria nini mega kurio kwa youth ukoniye mbia ira tukovithagua cia youth gwiciria last year ni twegwe ni munene wetu mbia cia umira ire nini ikiara gota gukoma na youth monde rune mburaia mubango ni wa mwaka uyu atubangirite atia iguru mbia icio. Thank you. Ni wega tuliria kwa kirathi direct to MCA ni mendaga kuria thĩinĩ wa thirikari wa the big four agenda nĩ tũrona mena mũbango wa economic empowerment thĩinĩ wa ongia tũrona kũrĩa thĩinĩ wa ongia Makema rĩ twebangire twambire gũtuma ciondo twambire gũtuma mĩkwa yuta thĩinĩ wa county government rĩ ongia mũtũbangĩrĩte ba. Thank you vena kiuria kia youth vena kiuria rugia uka kia mutumia mubitikirie tukinye bau tafadhali nengera muthuri we baria uranthaitha rugamite tafadhali kiuria kia mwiso na ugie na second ye motu ucio na check the shirt tafadhali na njira ukube muno ni guturikiria rugwa mabinda ni wega pete wa James Kasina kiuria gakwa ni mwananchi wa Makema maundu makigiga marega kwamba kwirirwa mbere niki akorwo ni barabara kana manyumba magiako maana mwako thite na mbere. Thank you. Ni nyambiri wabo ofisi ya kwa MCA ready more than ready kurutawira na ofisi ya MP nigetha tubote gutethia
tuvote gutethereria andu wetu wa Makema. Koguo anytime initiative na nwatugeragia nwatwaragia, but I think kiria gitanekwo ni that official forum ya community igwe kwina official forum ikari twende, but we talk itwarangagia overall our youth bodaboda licenses. I have instructed my PA na ofisi yakwa mande mose data ya how many genuine bodaboda riders do we have that in licenses together, and I want to confirm over what the historical community sector wa committee ya bursary that all of them ito karande nao tulio wetu ngata kuma factor we cost share together all of them watakwenda licenses this year within our bursary budget. So that is a program. Now I have instructed the office, beg the genuine boda riders. Overall tournament, immediately after the supplementary budget, whether finances will allow, that's what corona. Now that it's very important, and everybody is concerned goes that. But of course, bound more on there. Makuwa makenge ne budget. Kuwa budget itai active netai clear, then there is very little we can do. Overall youth fund. Ningwenda go check where gatondo, that is the kiuni kindu kitara affect Makimayonga, the kindu kira affect the entire account. Ningwenda go check the budget. Nindwe department ya youth ingekororeke yate. Ira propose as an increment to that fund, so we support it. Nani siria ya maverwe ni mambirije kuliva nigetha tuvote kuvenenga andu wengi. So what administrator kindly follow up ya maverwe mekete about public participation and women. Of course, department agenda has got in very good programs. Sia ku address the needs sia women na mbeti kiria tu abeturekie budget nigetha mbote goka with the exact position ya budget ira address maundu ma atumia na njira iriko pero rutu tambite kurikania nayo then ningoronge venania na nginengarira the position ile itayo Makenge. Thank you asante sana wananchi mumbete kiritu kinye kibindi geto bautondura mu mabinda ni mona ni mathirira bio ningienda muno tutinde kana turare aba tukiaria lakini ugute kubotekeka na ngawa ukaringi kibindi gya koro kivana atia mutigurire next time na bota kumeta baka bota gukawa no leo tana bota gwikinya ka bota gwikinya beta gwa DN Makenge bone bota kinya muvia wake vya vya no lakini ndingetekera kurikiriria ndavete mundu kirire muno abana ndo ngi marayuria niko tumukirire nikikanya niguo twira nake wira wake ukoro uri kuna nitwisi tutia nona riko yake baroti ya tariki inyanya na jira tuyokubi wega muno DN Makenge nyimbita wa pa ndiro wa Samson mo Bitoni ine wona mizwa wodi no ya Makema na unaona watu wengi matizo ya wona msweta lakini ni wona msweta no dirikari ugatuzi bare mashinani nwenga bana wa bare mashinani kwa huo usingo wale watu tutaka coordinate activities ya county government at this level nimwezi kuye department ila develop ya county government na nyinyi ngora kwa ngitanidia department ya county government pamoja ngitawira kwa kufure na ofisi wa national government ndo ndio tukakaraga tukaja imwe tukajitanira mama ndio to mwananchi no mwe pati mwananchi wa national government na pati mwananchi wa county government kile nenda kushukuru mheshimiwa Nzangi ndio tukakawira tuiva kuve na mbiuga mbeka bakeba kuve tukawira kuve kundo mawanda zeta na MCA matonanaga lakini aba Makema tukaraga ndi tukaraniria kuraga na babyo tukatekesha kwa hiyo ngombe twega ngayamura hiyo. Thank you so much kamero gaka na ndagikemwe mugo ubesene kigo gya kukia mwiso ni gutugekeria tafadhali. Thank you muno bwana Makenge nina mushokiria ngalo nyonde wanijua Makema na ninegwa muri andu wega na mwena ciuria mbega na ofisi ya mheshimiwa tayari kuthikiria maundu monde na ni kuruta wira na ofisi wa yonde ni ngaribithie na ni makuruta wira na mathira ni makuthira. Thank you MC Nzangi kigo kia mwiso. Thank you Makenge yako ni gucokia ngatho mundu akivia na mashinani andu wa Makema ni magia kanyaga kwiaria na nina kena muno na nwamburi ringi bwana Makenge mutigekare muno muke wa ringi munengere kanyaga akoraniria na andu akwa na nigetha tuvote gwika maundu maria magirire. Thank you na Ngai ni amurathime. Thank you
mbere ya ndiganiritwe kana ndingitikira kurikiria mubango uyu ndari kugonizite sponsors kana partners ya turai no muthenya umuthi mwana waku Muriuki Studio B ugwete no kigwetaga andu aku niguo turikiririe. On behalf ya Embu Citizens Oversight Network tugwatanira Action Aid International no atukugerio ya tugucoka ringira tuthira mbere na ukinya mashinani nikenda mwananchi ahote kuvesa na uoni wake kwi atongoria aria athurire na nikenda wote ukorwo makimenya athi kweli onio enethi watore katiba imabete kivoto kiu. Thank you so much. Mbitikiria riu kamero gaka ni kavorie kiume kire kingi yukite tugakorwa turi tauni ya Manyata ni guna ukwenda kumenya andu akuria rugurunga ndori marauga kana makiria Manyata constituency rio ndena makiria mugu county rwa yonde angikorwo umite bandu barasa no kinye bo kiume kire yukite kingi yukite muthenya wa Jumamosi tugikavota kwaraniria na kuria kiuria kiria ungikorwa uri na kuri mutongoria uria wathurire tariki 8 ginyege tugacemania kiume kiu korwo na kabinda karo na ngai yagutongoretie. Thank you.